Hello everyone. Let's get into the video quickly. It's about unboxing Lubluelu Robo Vacuum Cleaner. So these are the specifications. Left side వచ్చేసి accessories, మధ్యలో వచ్చి దాని గురించి description and right side లో ఉన్నవి specifications. So it's a boost IQ technology and దీనికి suction power ఎక్కువ and it comes with LiDAR technology. అంతా మనం detail గా చూద్దాము. So this is how we receive the box and we have it as good for pet hair, excellent cleaning effect and ఇది carpets కి మంచిది, floors కి మంచిది అని రాశారు and this is how it would look like and model is SL60D and this is made in China. Robo vacuum cleaner, model details, rated voltage, power, input, battery అన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడే మనకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. సో టెక్నికల్ సపోర్ట్ కి ఇక్కడ కాంటాక్ట్ చేయాలి అండ్ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే మనం యాప్ కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ us now open it. సో ఓపెన్ చేసేస్తున్నాము. ప్యాకేజింగ్ అయితే బాగా నీట్ గా క్లీన్ గా అనిపించింది అండ్ దెన్ వాళ్ళు మొత్తం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని చక్కగా మాన్యువల్ గైడ్ లో ఇచ్చారు. మనం ప్రతి పార్ట్ కూడా డీటెయిల్ గా చూద్దాము. ఇవన్నీ కూడా నేను సపరేట్ గా పెట్టి మీకు చూపిస్తాను మనకు వచ్చిన యాక్సెసరీస్ అన్ని. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు లుక్ లైక్. ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్. వావ్, ఫస్ట్ లుక్ అయితే ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్. ఇట్ వాజ్ టూ గుడ్. చాలా నీట్ గా క్లీన్ గా అండ్ ఆ బ్లాక్ ఫినిష్ తో చాలా బాగా అనిపించింది. సో పైన ఉన్నది మనకి కెమెరా ఏదైతే కొంచెం పైకి వచ్చిందో అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ యాక్సెసరీస్. నేను అన్ని డీటెయిల్ గా చూపిస్తాను. సో దట్స్ యువర్ ఛార్జింగ్ డాక్, దెన్ దట్స్ యువర్ ఛార్జింగ్ కేబుల్, దెన్ ఫిల్టర్ అండ్ క్లీనర్ అండ్ దెన్ బ్రష్, మాన్యువల్ గైడ్, దిస్ ఇస్ ఆ ఫిల్టర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కూడా బ్లేడ్స్ 4 ఇచ్చారనమాట మనం కనెక్ట్ చేసుకున్నాక ఎక్స్ట్రా ఉండడానికి. సో రెడ్ కలర్ goes into red color, green color goes into the green color. Just put it and click it and then you're done. So ఇక్కడ మెయిన్ గా ఏవైనా డస్ట్ లాంటివన్నీ ఇక్కడ క్యాప్చర్ అయిపోతే మోర్ లైక్ హెయిర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దీనికి ఇక్కడ చుట్టుకుని ఇక్కడ క్యాప్చర్ అయిపోతుంది అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫిక్స్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ బాక్స్ లో మనం ఫిక్స్ చేసేసుకోవాలి మన క్లీనింగ్ అండ్ వెట్ మాప్. అది కూడా నేను మీకు డీటెయిల్గా చూపిస్తాను. సో మనమైతే ఛార్జింగ్ డాక్ ఫస్ట్ పెట్టేస్తున్నాం బికాస్ ఇట్ నీడ్స్ ఛార్జింగ్. సో అది టర్న్ ఆన్ చేసిన వెంటనే యూ ఆర్ గుడ్ టు గో ఓవర్ హియర్ అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ వేర్ ద డస్ట్ గెట్స్ కలెక్టెడ్ అనమాట. దీన్ని డస్ట్ బిన్ అంటారు. సో మనం ఇది కూడా ఓపెన్ చేసి క్లీన్గా చూద్దాము. సో ఇక్కడ అంతా మట్టి అంతా క్యాప్చర్ అయిపోతుంది అండ్ ఆ పైన ఫిల్టర్ కూడా మనకి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ వాటర్ ఫిల్ చేస్తామన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి హార్డ్లీ ఒక 1 గ్లాస్ వాటర్ పడుతుంది అంతే అండ్ ఇల్లంతా నీట్గా క్లీన్ చేసేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది యాక్సెసరీస్ యాజ్ యూ కెన్ సీ దట్ వీ గాట్ విత్ ద సెట్ అండ్ ఇది డిస్కౌంట్స్ టైంలో అయితే కొంచెం బెటర్ బట్ యూజువలీ 200 pounds వరకు మనకి ఈజీగా అవుతుంది అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ రన్స్ అండ్ నేను ఇండియాలో కూడా మేము వాడినది నేను ఖచ్చితంగా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కానీ లింక్ కానీ ఇస్తాను. సో ఇండియాలో మేము వాడిన బ్రాండ్ 360. సో వీ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ అనదర్ న్యూ బ్రాండ్ హియర్. సో అందుకు మేము రివ్యూస్ చదివి ఇది పిక్ చేసుకున్నాం. వీ వాంటెడ్ లిడార్ టెక్నాలజీ, ఆటోమేటిక్ మ్యాప్ డిటెక్షన్ అండ్ ఎక్కడా కూడా సైడ్స్కి టచ్ అవ్వకుండా అది నీట్గా వెళ్ళాలి అని చెప్పి. సో ఇక్కడ కొంచెం నేను డస్ట్ వేసి ఉన్నాను ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. సో అది ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తుంది అన్నది మనం చూద్దాము. సో అది హ్యాపీగా సక్షన్ పవర్ అంతా తీసేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు సక్షన్ లెవెల్స్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ టు క్లీన్. సో ఇవంతా కూడా నేను ఎక్స్ట్రా వేసాను సో దట్ ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్. మీరు కనుక చూస్తే మొత్తం అంతా నీట్గా క్లీన్గా చేసేసింది. సో ఏం లేదు, అసలు ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉన్న కష్టాలు బయటకు కనిపించవన్నట్టు ఇక్కడున్న చెత్త కూడా అంతే అసలు కనిపించదు. బట్ చూడండి అసలు ఎంత డస్ట్ వచ్చింది అండ్ దట్టు మేము మార్నింగే మొత్తం క్లీన్ చేసాము. క్లీన్ చేశాక రోబోట్ని రన్ చేశాక ఏంటో బూజులాగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ చాలా బూజు అయితే వచ్చింది అండ్ ఇందాక నేను పడేసిన పార్టికల్స్ అవన్నీ కూడా నీట్గా క్యాప్చర్ చేసేసుకుంది. సో దిస్ ఇస్ అవర్ వెట్ క్లీనింగ్. డ్రై క్లీనింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మేము వెట్ క్లీనింగ్ ఒక చిన్న గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫిల్ చేసేసాము అండ్ దెన్ ఆఫ్ యూ గో. దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫిక్స్ ఇట్ ఇన్సైడ్ అండ్ కింద మనం క్లీన్ చేయాల్సిన క్లాత్ కూడా పెట్టాలి కాబట్టి మనం పెట్టేసాము. సో దిస్ ఇస్ వెట్ క్లీనింగ్. సో మనం అలెక్సాతో సింక్ చేసేసాం కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్ వాయిస్ కమాండ్ పిక్ చేసేసుకుంది అండ్ దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ టు క్లీన్. నేను మొత్తం అంతా డీటెయిల్గా యాప్ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా మీకు చూపిపోతున్నాను అండ్ ఆర్ floor became very nice and clean. So this is the app installation and Google Play Store ki వెళ్ళిపోవాలి and Google Play Store లో మనము స్మార్ట్ లైఫ్ అని చెప్పి ట్యాప్ చేసేస్తే మనకి డీటెయిల్డ్గా వచ్చేస్తుంది and you need to just download that app. And అన్ని స్టెప్స్ కూడా డీటెయిల్గా పెట్టాను. సో పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్ విత్ ద మ్యాప్ టెక్నాలజీ దెన్ ఐ థింక్ యూ నీడ్ టు సీ ద వీడియో అంటిల్ ఎండ్. సో మనము సెటప్ చేసేస్తున్నాము మొత్తము. వీ నీడ్ టు సింక్ ద వైఫై అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దానికి కావాల్సిన పాస్వర్డ్స్ అన్నీ ఇచ్చేసుకుంటే వీఆర్ గుడ్ టు గో. సో దట్ ఈస్ యువర్ డివైస్ డిటెక్ట్ అండ్ సెటప్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మన
డివైస్ని అది డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ డివైస్ని యాడ్ అయితే మనం చేసేసాము, బట్ వీ నీడ్ టు స్క్రోల్ అండ్ సర్చ్ త్రూ వేర్ అవర్ డివైజెస్. సో ఇక్కడ మనము రోబో కాబట్టి రోబో వాక్యూమ్ క్లీనర్ వెతికి దాన్ని మనము క్లిక్ చేసి దానికి మనం సింక్ చేయబోతున్నాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ సెట్ యువర్ హోల్ డివైస్, అండ్ అది ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని క్లియర్గా ఫాలో అవుతే మన రోబోకి అది ఆటోమేటిక్గా డిటెక్ట్ అయ్యి అది పికప్ చేసి సింక్ అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ వైఫై అయితే కంపల్సరీగా ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ స్మార్ట్ లైఫ్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం బికాస్ అవర్ ఫోన్ షుడ్ గెట్ సింక్డ్ విత్ ద రోబో, అండ్ దెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కనెక్ట్ టు అవర్ డివైస్, అండ్ హోప్ఫుల్లీ వీ షుడ్ గెట్ ఇన్ వెరీ సూన్. But this is a very effective device. అందుకనే మేము యూకేకి వచ్చాక కూడా we thought we should purchase it because మట్టి కనిపించదు మీరు చూసినట్టు. సో ఇక్కడ హౌస్ మ్యాప్ ఎలా అది డిటెక్ట్ చేస్తుంది అన్నది మీరు చూస్తున్నారు. సో ఇల్లు స్పేస్ అదంతా కూడా అది ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కింద బాటంలో మీకు కనిపిస్తుంటాయి. స్మార్ట్ క్లీనింగ్ అని, ఆన్ ద గో క్లీనింగ్ అని, జోన్ క్లీనింగ్ అని. సో ఇవన్నీ మనం మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ని మనం సెటప్ చేసుకుని డీటెయిల్డ్గా హ్యాపీగా దాన్ని టెక్నాలజీని అంతా వాడుకుంటే మాత్రం అసలు నో ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు. సో ఎక్కడైతే మీకు ఆ బ్లూ డాట్ అలా ఫ్లిక్కర్ అవుతుండిందో దట్స్ వేర్ ద రోబో ఇస్. అండ్ టైమర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, సక్షన్ పవర్ ఎంత సెట్ చేసుకోవచ్చు, మనము డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత వాటర్ లెవెల్ కూడా మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రెజ్యూమ్ క్లీనింగ్ ఆ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మొత్తం ప్రిటీ మచ్ అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి యాప్లో. సో వెన్ డూ యూ వాంట్ టు కలెక్ట్ ద డస్ట్, ఇలా క్లీనింగ్ మోడ్ ఏంటి, హైయా లోవా ఏంటి అన్నది కూడా చెప్పొచ్చు. అండ్ కార్పెట్స్ మీద కూడా బాగా క్లీన్ చేస్తుంది. సో ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. I will post the Indian link as well. Bye everyone.